Kaya nga, sabi ko nga, there's a lot of good things also happening around us. Maybe it's something that we need to reflect on, to see, to work on, and somehow sooner, or di ba sooner, na pag naayos na to, parang it will be our take na hindi na natin kalimutan yung mga bagay na yun na sa loob ng isang buwan, maraming naidulot din ng mga kabutihan at kagandaan para sa atin. Tibig, para sa akin, one of the greatest entrepreneurial minds dito sa Pilipinas. Sobrang, as in, so he's the right person to talk to at this point in time kasi there's a lot happening in the business cycles because of what we're seeing here because of the illness, this global pandemic ngayon. Lockdown, not just Metro Manila, the whole of Luzon. So, before I go with my specific questions, you see it in business, ano nangyayari? Kasi the economy is made up of transactions, mas madaming gumagastos, gumagalaw yung economy ngayon, hindi gumagastos yung mga tao. How do you see the economy over the next few months at the very least? Well, yun nga, as early as nung lumabas yung virus, hindi lang naman itong mga past few weeks, but alam naman natin relatively mga Enero pa lang, Febrero. So parang in the business community, yung anticipation that if kung talagang lalala yung sitwasyon, then definitely yung malaki yung effect for all, regardless whether you're a micro, small or medium enterprises, lalo na syempre yung mga large enterprises. Now, yung way natin to handle those things, kumbaga, how to mitigate those at this present, ano mangyayari. Given that marami sa mga micros, small, or even medium are not yet ready to face such, yung ganun ka-huge. Kumbaga, we're expecting na ganun kalaki, parang we're expecting na it can be contained, but then again, given in all the scenario, hindi siya nangyari. Or talagang siguro unexpected din for all of us, hindi lang naman sa atin, but buong mundo, na ganito katindi talaga siya. Now, mitigating the risk at this point, given that yung effect nandyan na, huge losses is being experienced. I'm sure hindi lang naman kunyari, parang whether maliit o malaking negosyo, there's going to be a huge losses. Sabi ko nga, di ba, as we know, parang merry-go-round yung dating, di ba? Parang una, yung walang kita yung mga tao. So since walang kita yung tao, wala silang pambili. Kung walang pambili, walang production, walang inventory. And then syempre, it's either ang worst scenario nga, mag-lay off or talagang mag-halt yung pagnenegosyo, pagde-develop o pag-produce, pag-manufacture. In fact, yung kahapong pronouncement ng enhanced community quarantine, ako personally, ang take ko doon, parang it's literally lockdown na talaga, given that mass transportation and other parang yung non-essentials talagang hindi pinatigil muna, di ba? Parang yan. So in effect, anong mangyayari with our employees, with our businesses? Definitely walang tatakbo, given that as of last weekend, yung mga malls parang meron lang shortened mall hours, di ba? Parang ganyan. Until, syempre, I have some inside notes with the DTI Secretary, kay Secmon. We have one group na talagang what's going to happen, more or less, we have the idea. So parang even yung nga, eventually, mga mall nagsara na. So what do you expect now for this, di ba? Parang talagang totally, ano ang gagawin na natin given to mitigate this. Now, if I may cite, okay lang ba, March? If I may cite some of the things na pwedeng gawin given this, Yung una, kunyari, kung nasa negosyo tayo, at least sa negosyo side muna pag-usapan natin, kung nasa negosyo side tayo, ito yung time for us to check on ano mga pwedeng gawin operationally to work on things na mga adjustment or improvements with the way we do our processes, with how do we handle now our next parang potential explosion
Diba? Ako, I mean, I would like to say explosion soonest with regards dun sa sana pag natapos na to, in terms of business development, in terms of probably spike ng sales, and yung mga tao sana magkaroon ulit ng pagkakataon na alam mo yun, bumili, gumastos, at talaga mag-purchase ng mga pwedeng gawin. So that's one. Pangalawa, ito rin yung time to plan out, diba, for the companies, for whether small or big, to plan out the certain things. Paano mo aayusin ngayon yung operations mo? Paano aayusin ngayon yung back-end mo? Paano aayusin ngayon yung mga bagay na mag-i-improve dun sa services nyo, mag-i-improve dun sa product development mo, mag-i-improve dun sa manufacturing processes, etc. mo. Kaya nga, ang sinasabi ko dito, one thing, diba, while we see a lot of negativities around because of the virus, meron din naman mga positive effect yan, personal, professional. Professionally, for example, with businesses, why not get into some product development or research development? Baka ito yung pagkakataon. Total ang internet naman, dyan pa rin naman. Kumbaga, we can do some, while naka-home quarantine tayo, baka we can do some product dev. Hindi lang naman kailangan yung team ang nandyan. But kunyari tayo na owners or yung entrepreneurs, siguro katulad ng ginagawa natin ngayon dito, naka-online lang tayo. And then you can still talk with your team, kunyari diba, to develop certain new product, new variant kung nasa food ka. Similarly, sa services, anong pwede mong gawin at this point? For example, in our case, in VCARGO, parang yung mga dapat tapusin on, kunyari, on other departments na hindi nasisettle o yung mga pendings na marami. Kumbaga, we still wanted to finish that off na parang meron pa rin ilang regular na tao na papasok. Just a few, skeletal, para to settle a lot of parang mga support requirements o yung mga parang mga dito sa back-end natin, parang ganyan. So, ito lang ilang bagay na pwedeng gawin. Kasi hindi pwedeng, as in, literally, na nakatangan lang tayo, nakatunga nga, di ba? Parang ganyan. So, for some entrepreneurs then, bukod sa sinabi ko, personally, we can do some adjustment also. Say, for example, ako, Marbs ngayon, di ba, yung ginagawa natin. Alam naman natin, very huge ang hindi decline but cancellation or even rescheduling of a lot of things to sa speaking careers natin, parang ganyan. So, anong pwede mong gawin? On my end ngayon, may mga dala akong materyales, kailangan ayusin, i-develop yung mga dapat i-develop na module, programa, tapos yung mga dapat na hindi nagagawa previously, ngayon pwede mo nang gawin, including, alam mo ba, Brad, exercise. so kumbaga, ito yung mga panahon na baka magawa mo ngayon lahat. Kasi nga, kung 1 month yan. But, syempre, looking at on the brighter side also, maybe, kasi day-to-day ang case ngayon parang day-to-day. For example, again, going back to negosyo, ngayong araw na to, maybe that lockdown somehow. Baka within the week, we will see some, changes na naman. Kumbaga, kung by next week, we will see yung improvement again. So, yung development of potential na pagbabago may be on a day-to-day basis. Ang ano lang natin doon, how do we capitalize on what we have at this point, given that we have all the luxury of time to do things, di ba? Parang ganyan. Kaya nga ang sasabi ko, maybe by next week, mag-iba, baka magpapasok, magbigay ng, kunyari, in our case, magkaroon ng mga flights, di ba? Parang ganyan. So, yung mga ibang customers natin o valued accounts natin will have different plans also. Kasi ang key dito, everyone, kailangan we need to strategize. I always tell that in any crisis, there's cash. Kaya nga ito pa rin, alam mo, merong nag-message sa akin the other day na one of the things that I always encourage people is that, at least in negosyo engagement, that you can always look at the C2C or crisis turnings to cash or crisis turns to cash. Katulad yun, crisis ngayon, di ba? Ano ang pwedeng gawin out of this crisis? So for those really that really thinks ahead, yung entrepreneurial mindset, for example, kunyari, if I know how to, yung pananahe, maybe yung mga washable mask na tela, pwede kong gawin while habang nasa bahay. So ibig sabihin, it's one way of turning that crisis into cash. Di ba? Parang ganyan. Now, if I see that
kunyari, yung mga new development, ano ba ang normal need at this point given na naka-quarantine tayo? Di ba, remember, inalaw naman yung merong mga pick up ng pagkain, o order ka sa restaurant, pick up din mo, wala nga lang daw dine-in. So, ano ibig sabihin? We might think of ways on how to do pack meal, alam niyo yun, tapos can be pick up by within the nearest area ng mga potential residente. That's another. So, babalik na naman dun sa convenience concept. Kaya nga, everything now, talking about, I think, lalong napapalakas the way how technology works. Ibig sabihin, how do we develop technology dun sa mga ginagawa natin? So, the more na dapat, tingnan natin kung paano natin siya utilize to our advantage. So, C2C, di ba? Crisis turns to cash. So, ibig sabihin, kahit na nasa bahay tayo, we can still be productive. We can, marami pa tayong pwedeng magawa wherein it's either we will earn from it or we will develop personally din naman yung sarili natin on the things that we need to do, on our skills, enhance natin skill sets natin, yung talent natin, baka this is the time to develop some of our talents na hindi natin nagagawa. Yung mga pending natin na dapat gawin sa office o sa bahay, ito rin yung pagkakataon. So, kumbaga, maraming downside yung nangyari na crisis. But then again, how do we turn that downside into soonest upside also, which will be an advantage for all of us. Yeah. I have a question, yung dun sa mga companies na medyo cash strapped na sila ngayon, parang if walang pumasok na benta by X number of months, mahihirapan talaga sila. What do you advise? Especially, I'm talking about yung mga, feeling ko pinakamatatamaan dyan, mga SMEs na may retail establishment. So, as in, before yung lockdown na, mahina na talaga yung traffic sa mga retail eh. So, what do you advise? Ano yung pwede nilang gawin sa panahon na to? Nakita ko how yung talagang losses ng mga, especially retail, sabi mo, mall-based, etc. Talagang from as high as 50% to as minimum of 30% yung talagang bagsak ng mga benta nila, lalo na yung mga nasa mall-based. Kasi yan ang unang-unang tinamaan talaga dahil nga, di ba, takot ang tao lumabas and so on. Now, certain things that needs to be worked on. So, for example, one, which I think being pushed by a lot of sectors ngayon sa business sector, kunyari, yung how to have, kunyari, moratorium on rent. That's one. Now, ang tanong doon, at least ang maganda doon, may kaagapay nga yung mga nagre-rent sa mall through our government agencies, authorities na tumutulong ngayon to negotiate with the malls to either to give moratorium. That's one, moratorium sa rent, or to lessen the rent, di ba, parang yan. Kung may loans tayo na ginagamit natin sa loans, baka pwedeng i-negotiate din natin with the banks na baka pwedeng i-lessen ang interest or pwedeng nga i-freeze. In fact, with some countries, yung mga nabasa ko previously dito sa mga news, na in some countries, talagang yun yung mga ayuda, yung suporta ng gobyerno, tinulungan yung mga maliliit na negosyante na i-negotiate sa mga players. For example, banking industry, financial industry na, yun nga, medyo bigyan ng luwag. Either freeze, lessen, discounted, and so on. Sumunod, yun yung mga effort on the financial side, for example. Ano pa ang mga pwede natin gawin to mitigate some of the losses na pwede nga gawin? Given that yung sa maliliit, maraming tatamaan, di ba? Not your OPEX. Hindi sabihin, bawasan talaga natin yung mga OPEX natin ngayon. If kaya na to lessen to a minimal or the barest minimum na ilang tao, then do it. That's one. So, pwedeng i-shorten yung working hours o workday. O pwedeng in our case, for example, initially, we're talking about rotational para lahat may trabaho. Alam mo yun? Pero with recent pronouncement, kung talagang totally wala, hindi mangyayari. So, pwede rin tingnan yun on manpower now. How do you still parang make them productive? Ibig sabihin, you might think na ano yung mga pwedeng related na negosyo out of your existing na pwede nyo pa rin gawin kahit wala sa planta o wala doon sa mall. Example, if you're into, kunyari,
example lang, juices or fruits, parang anong tawag dito, fruit-based na mga products, parang ganyan, you might want to consider yung parang pag-process na yung processing na yon can be done wherein pwedeng eventually distribute to seller type. That's another. So, ibig sabihin, hindi ka dependent masyado sa mall. In fact, yun yung sasabi ko, what do you have yung sa value chain mo na pwede mo pang gamitin. Kaya nga, for example, kung ikaw nasa fruit-based kunyari business at mall-based yan, juices, etc. yan, why not do processing na doon sa planta mo o doon sa bahay mo, kung dinalapit sa planta, na eventually ito ibebenta mo siya na hindi sa mall. So, kasi ang problema, if we're dependent too much on rentals and so on, it will take a lot of the cash from our end, di ba? So, that's another. Kasi ayun na tinitingnan ko doon Plus, yung distribution channel na yun, remember everyone, bukas pa rin ang distribution channel. Ibig sabihin, allowed pa rin mag-deliver kung saan-saan ang mga basic goods. So if you're into food, again, babalik dun sa crisis na to cash, wala ako sa mall ngayon, pero still, may production ako, hindi ganun kalaki, pero ibang channel ng market ang aking tinatap. Maybe, palengke. Bukas ang palengke, remember bukas ang supermarket. So, although supermarket medyo matagal, maybe a new stall in palengke na mas mura pa rin. Di ba? Parang hindi ako pumunta sa mall, pero nandun ako sa palengke, kumuha ko ng kahit table setup doon, mas mura ang renta, and yet, potential to sell, nandun pa rin siya. So, ibig sabihin, you just need to be creative on certain things. Plus, yun nga, distribution. Kung kaya mo mag-distribute, kung kaya mo mag-manufacture, di ba, na pinakamabilis, and then there's a lot of distributor, tuloy-tuloy pa rin ang distribution ng pagkain. So, hindi nawawala. Yun kung nasa food tayo, di ba? So, ibig sabihin, how do you do it creatively? You just need to strategize on certain things, talk to your team, ano bang pwedeng gawin, ano pwede nating i-adapt, meron pa tayong resources, yung existing kunyari pa nating makina o gamit natin, pwede, capable ba siya, and so on and so on. So maraming bagay. Kaya nga sabi ko nga, hindi pwedeng matenga 1 month is 1 month, yields and losses. But then again, at least man lang to recover things, di ba? So ano pa? If you're outside of mall, maybe you talk to your lessor, di ba? Anong pwede? Discount, etc. With your suppliers, parang medyo ba pwede bang ang terms, habaan ng konti for 1 month lamang din, and so on. So, the lesson that we have our OPEX, the better for all of us. Kasi, we don't want to bleed kasi yun ang problema what we see, yung mga nangyari sa iba, nag-bleed kasi, kaya naubos ang pera, naubos ang budget, nagkaroon ng failure, nagkaroon ng lugi. But then again, minsan, worst scenario, i-close mo na talaga. At least, for example, in 1 month, wala kang benta. Tama yun, wala kang benta. Pero at least, na-lessen mo yung ibang cost mo na kahit pa paano, operationally, can cover some of this major expense para dun sa operation pa rin ng negosyo. Just to end, this is not connected naman to business, pero madaming tao nawawalan ng pag-asa ngayon. Ano yung words of something that can at least encourage them sa panahon na to? Siguro ito yung time na we also reflect on certain things. Say for example, nasa bahay lang tayo. Yung mga puti-puting thing, baka pwede lang gawin at this point. Yung mga ayusin, kunyari, sa bahay natin, ayusin, linisin. Ito yung pagkakataon, pagsasaayos pa ng mga gamit natin, pagkukumpuni, alam niyo yun, pagdidilig, paghuhugas ng mga gamit na hindi nagagalaw, and so many stuff. That's one, no? Kumbaga, yung time natin with the house, sa bahay natin, also make us need to be productive. For example, yung time din natin with the family, di ba? Kunyari, kung family man na tayo, meron tayong mga anak, di ba, nandyan, lalo na yung sinasabi, how do you get your kids na parang maging okay pa rin bukod sa pag-ML, di ba, ubos na ang load, ML pa rin ang ML, di ba, so ano gagawin natin ngayon? Maybe, pwede bang turuan natin magluto, di ba, mag-bake, kunyari, kung anong meron dyan sa bahay natin. Sumunod, yung katulad yung mga kids namin ngayon, kung yung isa maghahain ng aming pananghalian, yung isa naman na magliligpit o yung maghuhugas ng plato.
So ganun, yung mga household na ginagawa, na karaniwang hindi nagagawa, ito yung pagkakataon na ma-develop din naman yung mga nasa bahay natin, yung mga anak natin. Okay. Yun nga, ako personally, sabi ko nga, ang ginagawa ko ngayon, for example, sa hapon, kahit pa paano, dito sa labas ng bahay, mag-shooting ka para naman yung kailangan gawin bilang mag-healthy. Alam naman natin ang hirap maging healthy. Kunyari lang tayo nagiging healthy. Pero sa totoo lang, bukod sa diet, alam mo yung brother na hindi lang diet, kailangan din natin pawisan at maging healthy. When reflection also, that the way we think, for example, yung mga gusto mong basahin, gusto mong gawin, baka ito na yung mga pagkakataon. Mga kinakain natin ngayon, mas parang magiging healthy kasi mas walang fast food hanggat maaari, wala kang restaurant hanggat maaari, very limited ang choices mo. So, tendency niyan, magluluto ka sa bahay. So, ibig sabihin, nanunurish na natin yung ating magandang pangatawan, nanunurish na natin yung soul natin, nanunurish na rin natin yung pag-iisip natin, and so many stuff. Kaya nga, sabi ko nga, there's a lot of good things also happening around us. Maybe it's something that we need to reflect on, to see, to work on, and somehow sooner na pag naayos na to, parang it will be our take na hindi na natin kalimutan yung mga bagay na yun na sa loob ng isang buwan, maraming naidulot din ang mga kabutihan at kagandaan para sa atin. Always look at the brighter side also. Mm-hmm. Sabi ko nga, we should be, as always, be a vibrator of positivity. Ibig sabihin, we know that there's a lot of negatrons, negastars sa paligid natin, so dapat wag tayo tumami doon. Diba dapat we should be the one vibrating, agitating positivity amongst us. Alright, galing Paulo. Salamat ha. So Paulo Tibig is the Vice Pres, the C-Pres. Ano yun? Brad, tignan mo ha. Ang tagal na panahon hindi natin natutuloy itong pag-uusap natin na to. Imagine mo, ngayon pang crisis nangyari. See, that's one of the good things that we have to be thankful. Di ba? Sobrang busy si Paulo eh. Paulo is the president of VCARGO, book author, best-selling author, amazing speaker. Thank you Paulo. Have a See you soon, good day. brother. Bye-bye. Thank you. Thank you, Bye, everyone. Bye-bye.